the birthday look. Gusto ko talaga ng Yu Nabi inspired, guys. So, first things first, medyo tutuyuin ko lang to. Actually, yung buhok ni Yu Nabi, parang medyo volume lang siya, na layered, and then meron nga siyang bangs. So, ginanito ko na kasi parang mag-ano na siya, medyo mag-curl. Sakto din kasi parang kuhang-kuha, or at least malapit lang yung hair color ko ngayon sa hair ni Yu Nabi. Makikita niyo sa natural sunlight kung ano yung itsura niya. And recently ko siya pinalitan. Ito yung itsura niya day one or yung freshly applied compared to now. Subukan muna natin yung touch-up kasi gusto kong makita kung paano. So, magsistart tayo sa roots. Okay. So ba, ano to, no, parang easy fix? Yes. Lalo na sa yung mga... Can I see? I wanna see. Ayan, o. Oh, wow! Oo nga, no? Tsaka parang mabango, no? Bago to ng Tresemme. Ito yung root touch-up, temporary hair color to conceal gray roots. Actually, perfect pala siya lalo na pag yung mga gray hair. Yung buhok niya, since parang, ang tawag doon, like lugay lang or no frills kind of hair, hindi naman kailangan from the very start, tuyong-tuyo na siya or 100% dry. Importante lang medyo damp. Using this brush, which is like a roller brush na medyo malaki yung barrel. Hindi siya super laki, but tama lang. Just to create yung soft curls. And then, nagsastart ako sa pinaka-ilalim. Tapos, I bring it forward a little bit para meron siyang volume dito sa Kasi instead na pababa lang lahat, so magiging straight siya, then meron siyang oomph or may volume. So, I try to parang paganon. And then, outward ng konti. And then, paloob, para lang mas meron siyang like, ganon. We're almost done sa hair. Ganyan lang ka-blow dry lang para lumabas-labas yung layers here. And since curtain bang siya, so meron siya na makapal na bangs din dito sa gilid na mas maikli. From here, kailangan mong i-tilt bigla pag ganun yung brush. And then same on the other side. Parang pataas and then tilt. Tapos pagilid. Pag may makeup muna ako, real quick, gagayahin din natin yung vibe at saka yung freshness ni Yu Nabi. Hi! Where's Daddy? Happy birthday, Kams! Happy birthday! Whose birthday is it also? Is it Daddy's birthday too? That one. Oh, just me? Tinitignan ko yung look niya. Sobrang like flawless na maputi talaga siya. Ito, Yu Nabi Look. Hindi na ako masyado magfa-foundation kasi okay naman yung skin ko as of the moment. At saka para mapalabas yung parang skin-like, ang gagamitin ko lang yung isang tone-up cream just to brighten my skin na as in magmukha lang siyang maputi. Well, overall, kasi since maputi siya, yun yung dating ng makeup sa kanya. Parang radiant talaga, as in super nice, glowing, gano'n. Kahit na minimal makeup lang. Next is just a light concealer. Yung light base, especially yung light concealer, mapapalabas natin yung high cheekbones niya. Kasi sobrang parang maganda yung niya dito, parang protruding yung dito niya banda. Kaya with the light concealer, mas ma-achieve natin yung ganung look. Tsaka mas fresh.
In times na pag mabilis ang makeup lang, daliri lang talaga gamit ko para mabilis. Especially pala pag ganito kaputi yung concealer. Kasi pag ginamitan ng brush, especially na talagang I went for super light concealer, ang nangyayari sobrang halata. Pero once na ginamitan nyo ng daliri, yung ganito kaputi na concealer, eventually mas madali siya mag-blend. Dahil nga, di ba, yung warm yung fingers. Maganda na pala kapag hindi na ako nag-powder para merong highlight. Sa kilay naman niya, wala, ganun din, natural din. Everything's natural and soft. So, light filling in lang of the brows. Ako, susundin ko na lang yung natural, brow shape. And then we'll go sa eyes. I will just go for this really light eyeliner to the point na parang tight line level lang. And then may konting flick siya sa dulo. Kaya medyo sa smudge ko lang siya with a smudger. Tapos, may blush siya! Parang air blush yung dating. So, ang gagamitin ko, Sunnies. Also, this is a freebie. Nakita ko yung promo ng Tresemme. If you guys... Wait lang, let me check. Merong freebie na fluff matte at saka air blush for all Pro Color bundle. So, yun yung Color Radiance at saka yung Blonde Brilliance. And then, meron namang free na jelly pouch for every root spray. So, itong kulay, itong shade yung gagamitin ko, which is Doll. Tapos, dito siya sa bandang gitna. As in, parang velvety yung blush. Yung maganda, pa-cute. Tapos, sa lips, ang gagamitin ko itong 143. Siguro Girl Crush. Parang okay pala yung Girl Crush. Parang gusto ko lang siya na tinted. Yung hindi siya like super lipstick. And, in fairness, ito yung effective, Papatungan ko siya ng 143 sa gitna. Actually, okay din. Hindi pala siya masyadong dark. Akala ko, super dark niya. Finishing touch lang, a little bit of lip gloss para ma-achieve ang ka-freshan. Yun sa gitna. Kumuha lang ako ng hairspray. Ito yung, Tresemme Compressed Micro Mist. And gusto ko lang siya ilagay dito para mag-set in place yung bangs ko since nahati nga siya. Oh, bango. Ang maganda dito, compared to other hairsprays, manipis talaga, as in micro mist. Kaya yung distribution ng product, maganda compared sa malalaki ang hairspray. Ayan o, di ba? Nagsiset siya in place. Gumawa kami ng mini commercial. Sobrang natuwa sila doon sa Tresemme products. So, kasi di ba nagpapalit ako ng hair? Which I find it effective. Me and my girl, we do cardio. Up down like Mario, cause dress like Sicario. But that catches party on. I'm a Gemini, and she's a Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Bet you wanna peek, bet you wanna see something. We don't wanna give nothing. I'm a Gemini, she's a Scorpio. But that don't cross our minds when we on the cardio. Guys, kung meron kayong like blonde hair, and if you're looking for accessible na makikita nyo sa supermarket na purple shampoo, Tresemme has it. Ayun yung blonde brilliance nila. And then yung color radiance naman, this is for, let's say, ito nga, for example, I want to keep yung kind of brown niya na radiant, ay makikita nyo sa araw, go for color radiance para hindi mabilis mag-fade at saka para longer lasting yung inyong hair color. So this, guys, is my birthday look as in the Yu Nabi Inspired Makeup tutorial. So further details, ilalagay ko in the description. Thank you guys so much also for the greetings and I'll see you on the next vlog. Bye! Behind the closing door, I'm fragile and fractured, that's for sure.